নমস্কার সবাইকে, আমি পায়েল চক্রবর্তী। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নার্সিং ক্লাসেস ইন বেঙ্গলি। তো আজকে চলে এসেছি একটি অ্যানসার কি নিয়ে, যেটি বিএসসি নার্সিংয়ের এক্সাম হয়েছিল। সেই বিএসসি নার্সিংয়ের এক্সামের যে কোশ্চেনের অ্যানসার, সেই অ্যানসার কিটি দেখতেই পাচ্ছেন 24/12/2025 কিন্তু, অর্থাৎ আজকের ডেটে এটি বার হয়েছে। তো এখানে একটুখানি আমরা দেখব যে এটি কলকাতা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফ থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তো কি বলা আছে এখানে, প্রথমে যে সাবজেক্টগুলো আছে, যেটাতে গ্রিন টিক আছে সেইটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার, এবং যেগুলোতে রেড আছে সেগুলো হচ্ছে ইনকারেক্ট। তো প্রথমেই দেখুন, অ্যাপ্লাইড ফিজিওলজি থেকে যে কোশ্চেন আছে, ফার্স্ট কোশ্চেন, হুইচ সেলুলার চেঞ্জ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই প্রোগ্রামড সেল ডেথ? অ্যান্সার আছে কি অ্যাপোপ্টোসিস। দেন কোশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট নর্মাল পিএইচ অফ প্যাঙ্ক্রিয়াটিক জুস? তো প্যাঙ্ক্রিয়াটিক জুসের নর্মাল পিএইচ হচ্ছে 7.5 থেকে 8.2। দেন কোশ্চেন নাম্বার 3, হুইচ এনজাইম ইজ প্রাইমারিলি প্রডিউসড অ্যান্ড স্টোরড বাই দ্য জাক্সট্রাগ্লোমেরুলার সেল অফ দ্য কিডনি? তো অ্যান্সার হচ্ছে রেনিন। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 4, হুইচ হরমোন ইজ প্রডিউসড বাই দ্য পোস্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড? তো পোস্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে কোন হরমোন সিক্রেশন হয়, সেটা হচ্ছে অক্সিটোসিন। দেন কোশ্চেন নাম্বার 5, হুইচ সেলস ইন দ্য কিডনি প্রডিউস রেনিন? তো একটা কোশ্চেন, এই কোশ্চেনটাকেই ঘুরিয়ে আবার এখানে দিয়েছে, এটা হচ্ছে জাক্সট্রাগ্লোমেরুলার সেল। দেন কোশ্চেন নাম্বার 6, কি আছে, ওয়াটারহাউস ফ্রাইডরিসেন syndrome is associated with Neisseria meningitidis infection. Next, question number 7, which characteristic is differentiated by using McConke agar? তো এটা একটা স্টেন, এটার অ্যান্সার হবে ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার্স ফ্রম নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার্স। দেন কোশ্চেন নাম্বার 8, এ ডায়াবেটিক পেশেন্ট অন লং টার্ম স্টেরয়েড ডেভেলপস rapidly spreading black necrotic lesions in the nasal area. The most likely pathogen is, তো এখানে অ্যান্সার কি আছে, রিজোপাস অরিজা। দেন কোশ্চেন নাম্বার 9, এ মাইক্রোঅর্গানিজম ক্যাপাবল অফ গ্রোয়িং 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড শোয়িং অপটিমাম গ্রোথ অ্যাট 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ বেস্ট ক্লাসিফাইড অ্যাজ? এটা সবাই জানো যে এটা হচ্ছে সাইক্রোফাইল। সাইক্রোফাইলটা কি, যেটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হয়। তারপর আছে মেসোফাইল, তারপর আছে থার্মোফাইল। থার্মোফাইলটা হচ্ছে সবথেকে হাই টেম্পারেচারে হয়। দেন কোশ্চেন নাম্বার 10, এ পেশেন্ট উইথ এ বিএমআই অফ 27 kg per meter square is classified as which of the following? অ্যান্সার হবে ওভারওয়েট। দেন হোয়াট ডাজ দ্য টার্ম হিডেন হাঙ্গার রেফার টু? অ্যান্সার আছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি। দেন কোশ্চেন নাম্বার 12, হুইচ এনজাইম ইনিশিয়েটস দ্য ডেলিগেশন অফ হিম? অ্যান্সার হবে হিম অক্সিজেনেস। দেন কোশ্চেন নাম্বার 13, দ্য প্রোডাক্টস অফ লিপিড ডাইজেশন দ্যাট আর অ্যাবসর্বড ইনক্লুড হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড মনোগ্লিসারাইডস। দেন কোশ্চেন নাম্বার 14, হুইচ কমিউনিকেশন স্টাইল হেল্পস পেশেন্ট to express themselves and explore their feelings during a therapy interaction? অপশন হবে asking open-ended question. নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বেস্ট ডিসক্রাইব দ্য প্যাটার্ন অফ চিনি স্টোকস রেসপিরেশন? এটা হচ্ছে পিরিয়ডস অফ অ্যাপনিয়া অল্টারনেটিং উইথ ডিপ র্যাপিড ব্রিদিং। দেন কোশ্চেন নাম্বার 16, হুইচ ডকুমেন্ট ইজ ইউজ টু রিকোয়েস্ট সাপ্লাইজ ফ্রম দ্য স্টোর্স? অ্যান্সার হবে রিকুইজেশন স্লিপ। কোশ্চেন নাম্বার 17, foot drop is paralyzed patient can be prevented by using footboards or height of sneakers. Then question number 18, which teaching strategy allows the nurse to best evaluate whether the patient has understood the information provided? হবে using the teach back method. Then a hypertensive crisis is characterized by blood pressure reading of, অ্যান্সার হবে 180/120 mmHg.
নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 20, হুইচ ভাইরাস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্ভাইকাল ক্যান্সার? সেটা হচ্ছে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। নেক্সট, টিউমার লাইসিস সিন্ড্রোম occurs primarily due to rapid tumor cell breakdown increases intracellular contents. Then কোশ্চেন নাম্বার 22, সেটা হচ্ছে 22, হেমলিস ম্যানুভার ইজ ইউজড ফর, এটা হচ্ছে কমপ্লিট এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 23, হুইচ টাইপ অফ বোন ম্যারো স্টেম সেলস ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউজেস দ্য পেশেন্টস ওন স্টেম সেলস? তো এটা হচ্ছে অটোলোগাস। দেন কোশ্চেন নাম্বার 24, এ ক্যান্সার পেশেন্ট রিপোর্টস সিভিয়ার নজিয়া ডিউরিং কেমোথেরাপি, হুইচ ইন্টারভেনশন মোস্ট ইফেক্টিভলি সাপোর্টস সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট? তো এটা হবে অ্যাডমিনিস্টারিং অ্যান্টিমেটিক্স প্রায়র টু কেমোথেরাপি। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান্সার ইজ প্রাইমারিলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ইনফেকশন? সবাই জানো এটা গ্যাস্ট্রিক অ্যাডিনোকার্সিনোমা। দেন এ পেশেন্ট উইথ সিভিয়ার হাইপোটেনশন হ্যাজ এ normal heart rate but shows signs of poor perfusion. Which mechanism most likely explains this paradoxical presentation? এটা হবে বিটা ব্লকার থেরাপি blunting sympathetic response. Then a patient with acute chronic obstructive pulmonary disease exacerbation develops severe dyspnea despite bronchodilators. Which nursing action most appropriate aligns with advanced symptoms management principle? তো এখানে যেহেতু একসঙ্গে দুটোই আছে, হাই ফাউলার পজিশন এবং অক্সিজেন থেরাপি, তো সেক্ষেত্রে প্রথমে ইনিশিয়েট কন্ট্রোল অক্সিজেন থেরাপি দেন হাই ফাউলার পজিশন। নেক্সট, a patient with electrical burn injury develops myoglobinuria, dark brown urine, rising creatinine and minimal urine output despite standard Parkland fluid resuscitation. Which nursing intervention is most appropriate for preventing acute kidney injury? Answer হবে কি, increase IV fluids and begin sodium bicarbonate infusion to alkalize urine. Next, which nursing action is most important immediately after a diagnostic procedure in a child? কি হবে answer? Observing for any complication. Next, question number 30, in endemic areas which of the following best community level strategy to stop the spread of malaria? কি হবে? Use of mosquito nets and residual spraying. Next, a 2-year-old child requires an intramuscular injection. Which site is considered the safest and most appropriate? Answer হবে vastus lateralis. Then, in managing a highly anxious preschool child during a painful procedure, which communication strategy is most effective in promoting cooperative behavior while reducing fever? তো এখানে অ্যান্সার কী হবে? অ্যালাউইং দ্য চাইল্ড টু চুজ বিটুইন টু অ্যাকসেপ্টেবল অপশনস। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 33, দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজ টার্ম ফর ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটি ইজ? কি অ্যান্সার হবে? ডিসঅর্ডার অফ ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট। নেক্সট, দ্য ইয়েল ব্রাউন অবসেসিভ কম্পালসিভ স্কেল রেটস সিভিয়ারিটি অন এ স্কেল অফ, এটা হবে কি 0 থেকে 40। দেন a 7-year-old child with suspected attention deficit hyperactivity disorder undergoes neuroimaging which shows decreased activity in the right prefrontal cortex. Which etiological model does the most strongly support? এটা হবে কি neurological deficit model. Then which diagnostic tool most appropriate for assessing adaptive behavior in a child suspected having moderate intellectual disability? এটা হবে কি ভিনল্যান্ড অ্যাডাপটিভ বিহেভিয়ার স্কেল, VABS. নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ডিটারমিনেন্ট মোস্ট স্ট্রংলি এক্সপ্লেন হেলথ ইনকুইটিস বিটুইন পপুলেশন অ্যাকর্ডিং টু WHO কমিশন অন সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ? অ্যান্সার হবে সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনটেক্সট। নেক্সট, দ্য প্রিন্সিপাল অফ সিলেক্টিভ প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এমফাসাইজেস? অ্যান্সার হবে প্রায়োরিটি ইন্টারভেনশন উইথ
maximum impact, GOBI FFF approach. Next question, which demographic measure is most useful for monitoring the success of population control programs such as those under National Population Policy 2000? Answer কি হবে? Total fertility rate. Next, the Rogi Kalyan Samiti at the health facility level functions to. Answer কি হবে? Improve hospital services and ensure community participation. Next, 41. What are the characteristic features of tardive dyskinesia, a long onset adverse effect of typical antipsychotics? এখানে অ্যান্সার কি হবে? ইনভলেন্টারি রিপিটেড ওরোফেশিয়াল মুভমেন্ট। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ড্রাগস অ্যাক্টস বাই ব্লকিং লিউকোটেরাইন রিসেপ্টর্স টু প্রিভেন্ট ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন? এটা কি হবে? মন্টিলিউকাস্ট। নেক্সট, এ পেশেন্ট উইথ সিভিয়ার nocturnal asthma is started on salmeterol. Which of the following option based explains why salmeterol must always be combined with an inhaled corticosteroid? এটা কি হবে? Long acting beta 2 agonist LABAs monotherapy increases the risk of asthma related death. Next, question number 44. Which hormone plays a major role in increasing uterine contractility at the onset of labor by enhancing oxytocin receptor sensitivity? এটা হবে ইস্ট্রোজেন। নেক্সট, oxytocin receptors in the myometrium increases dramatically at term with peak density occurring. এটা কি হবে? In early labor during active phase. Next, question number 47. In the second stage of labor, a woman exhibits recurrent deep variable deceleration with slow return to baseline and minimum variability. The fetus is at +2 station. What is the priority nursing intervention? এখানে এটা কি হবে? প্রিপেয়ার ফর ইমিডিয়েট অপারেটিভ ভেজাইনাল ডেলিভারি, যেহেতু +2 আছে। Next, a primary gravida at 28 weeks expresses concern that she feels reduced fetal movements compared to the previous week. She has no pain, bleeding or leaking. What is the most evidence-based nursing advice? এটার অ্যান্সার কি হবে? Ask her to lie down on her left side and teach her to monitor kick count for 1 hour. Next, question number 49. In stratified sampling, the primary purpose of dividing the population into strata is. এটার অ্যান্সার কি হবে? Ensure representation of all subgroups. Next, a researcher proposes the hypothesis increased nurse patient communication frequency reduces anxiety levels among preoperative patients. তো বলছে এখানে যে which type of hypothesis does this present? তো এটা হবে ডাইরেকশনাল রিসার্চ হাইপোথিসিস। তো এখানে 50টা কোশ্চেনের এক্সাম হয়েছিল এবং 50টা কোশ্চেনই দেওয়া আছে। এই 50টা কোশ্চেন অবশ্যই ভালো করে সবাই একটুখানি দেখে নিও। কোশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, সমস্তটাই অ্যাপ্লাইড ওপর করা আছে। জিএনএম এবং বিএসসিদের মধ্যে একটাই পার্থক্য আছে যে বিএসসিদের এই কোশ্চেনগুলো এসছে, এগুলো সবই কিন্তু অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন, বাট জিএনএমদের ক্ষেত্রে এই অ্যাপ্লাইড জিনিসটা যেহেতু নেই, সেহেতু থিওরিটিক্যাল যে কোশ্চেনগুলো আছে থিওরি থেকেই সমস্ত কোশ্চেন হবে, যেমনটা হওয়া উচিত। তো সবাইকে বলবো খুব ভালো করে পড়ো, সবার জন্য শুভকামনা রইল। অল দ্য বেস্ট ফর জিএনএম ক্যান্ডিডেটস এবং অল দ্য বেস্ট ফর অলসো বিএসসি ক্যান্ডিডেটস। থ্যাংক ইউ সবাইকে।